This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. Ilau whaasausau Amerika Samoa o le ala talua le nei alau whale televisi o le KVZKTV Pango Amerika Samoa. This is KVZKTV Channel 2 Pango American Samoa. Whatalo fatu se o totonga tatu tala mai lau KVZK. E momo atu a pasi ina nei le whaitaunga lona tolu mo te maurunga le unga fono talu sanga ina ima le whaaloalo le kovansili. Ina ia whaasa le whai o whaaloalonga masani mo maliu i le tali atu i le whaopoponga o le pepesi o le COVID-19 vai le atu nuu. O se vaenga le unga fono lo ta uai. E te tauna whaasa whaaloalonga masani e au fiai ma le whai o sii. Au fianga i tātou ma le tūlanga o whaalavlavi whaafua sei. Ina ia tau fiai mapu lea lelei le so ona fea vea i o le wha mai. O loo ta ua mai foi i unga fono e manino mai lava i alo wha saralaunga ma li poti foi a tangata o loo vaai i ai pe a pasia a fio anga ma ainga o loo whaia ni wha lavlave ai me se aio ni maliu o loo wha awau pea to telo tangata e iai mai sidia ma mau le taito o luas fulu tangata i fafo ma e leo vava ma foi tangata e peo na fautuaina. E le ngata i lea e leo vaai a lava foi se wha maru sianga o whaia le mtanga ruenga rosaunga le mulau tele ina ia pulea le leifa lave. E ui le whainga tau na tau fio tātou ainga mai maliu. Pei ta le tūlanga wa iei nei le tātou territory mar COVID-19. E te tau na sila fia e ainga le a whaina e ono a fia i le atunu atoa o na opotuputonga lau tele. E to tolu o wha maunia mai na mauta ngase o le LBJ na mali lui tonu o le luas fulfai tū la ua mamae i le mauta ngase e mafua mai ngase tū mau aia a fia foi i a ungor COVID-19. I se reporti ma le mauta ngase o i la tau o mali liu o se tamae ono sfutasi tausanga le matua e iei ngase peo le suka, toto mawalunga, maisi ngase tū ngā sa mawai le nei tamaa. Whaalia le mauta ngase o le nei tamau o maliu na awinatu i le aso luas fuluar masina nei, o na o tū ngā i o na ngase, ai mawai wa a fia o ia ngor COVID-19. O le isi wa maliu o sisi foi tamae valus futas tausanga le soifua, na maliu i lona ainga, o le nei tamaa sa tausi moenga ma e tele foi ngase tū ngā sa mawai o ia, whape o le limonia, na wha maunia foi wa maua o ia ngor COVID isu e ngasa whaia, e tasi le tuia le nei tamaa sa whaia tu sa ima le wha maunga le mauta ngase. O le tangata lon tolu na umara soifua i le pō na pō, o se tamaita e luas fulu iwa tausanga o le matua le na vaai le ER, i le aso luas fulu lima o mati, ma toe te ai tua ina ua malosi ai pitai, na toe awina atu le aso ananafi o na o aunga o le maalili, whaapea ma le uti o le manava, mamali wai lava. O le nei tamaita e peo ta ue reporte le LPJ e maua i ngase e peo le toto mawalunga, ngase tu maure fatu, ma sa mae o na whai umatu i luar COVID ai le i se tu i o le booster. Ua whaalia fo e na mauta ngase o ana pō na tau fia fo ni se to lua na mauta ngase i le vaenga e iei ngase o COVID. O se tina e valus full tausanga le matua o le soifua, whapea ai maltama e ono sulfitu tausanga le matua o le soifua. I whaatas pēr ma whanawhana o tau pausili lunga, i a inga lotu whaavau, ono to e se aio e pele, ono o le mani umaleoti. O le fito ele neo tangata o le atunu o maali liu talu mai le pipisi tu o COVID-19. E o mai le tau nei, ua wha whenua se lau maleo no leo whai o tangata o le atunu ua wha mawina wa a fia iau ngor COVID-19. Mai suenga e valu se lau ono sifurvalu sa whai e lea soana nafi. E lua se lau male lua lea whai o le atunu no wha mawina wa a fia iau ngor COVID-19. O se swinga male tolu se lau mono tupu sa iele vai asa wa tuanai, a tono se whainga wa a mato na pau ilalo le numero tangata a fia o le atunu.
Mai le numero e whawhenua se lau maleono o iei nei, e tasi le awhi se furuono le awhai o lātou, wa mai a teimi sa whaanofu se ai, ma o tue malurosi. Lo tu mau pele mau rungo le numero tangata i lātou, i le se furuvalu le tolu se futau le mātutua, e hawhia iau ngoro koviti. O tāwhuna lo mua le lisi o awhia anga o mawarunga i tangata e hawhia le whamai, e whitu se lau whas furuvalu, o no uri e whas se lau walu tasi, ma leone e lua se lau iwa se furulima. Mo le malanga ufufu mai mo le ponei, o le uwhailo mai le komiti o koviti, o tangata umale au malanga le awhai umasuenga le koviti pe atau numai le malanga i tāwhuna. Mo i lātou le ale suenga pe negative. O lātou inatu i ainga e whaanofu e se mo le fitu aso, mai le mawhai o nā where ta avale i seisi no fuanga, e na o le aru sao lava le whale pe a mai aramlaiva ale le tāwhuna. O sea ke koviti mo i lātou e negative, o le awhai e le aso lima, ma le aso ono a o whaanofu e sea. Ma la awhai loa atu le matanga duenga le soifua maloloina i se teime leo tue mamao, le whaatinoina o a o tau suenga i tutono le fitu aso, o le whaanofu e sea i ainga. Mo i lātou le au malanga le a moa i suenga nei le awhiawhi e awhia iau ngora koviti pe positive. O le a whaanofu e sea o tau le ACF lua i tāwhuna, mo le fitu aso. Ma o tai au le awhai e suenga mo mua le koviti le au malanga po le PCR test. A mai ala fitu aso no te tala le tua i o lātou ainga, e whaawa o e fo i le whaanofu e sea mo le isi fitu aso, e atua le iai le se furu wha aso o le whaanofu e sea. Mo ainga lo anga i atu e whaatariwa ai le pōnei, e he tarasanga ina lo tonga malu, i e ono sa i mai i tonu a lau ta avale, i le no whanga u whaatulanga ina mō ta avale, se i wala au atu lau pasese, i ona e anga i mai lea le ta avale lunga le me pikiai le tangata malanga. Mo i lātou le awhai malanga atu le pōnei, o le awha apea fo i oranga i atu le no whanga u whaatulanga ina tuai le pasese mo le whainga malanga. A mai a, o na tuu lau pasese, o na e toeanga i atu leo lau ta avale whafo atu ma lea no whanga, e pe ama le lua se lau ono se furu le pasese, o le amalanga mai le pōnei. O le tae ona leilale no o toile fionga le kovana lutena i antalauenga i le asalo va alele ale, i le male vaalele i tafuna, whaata sema le fionga le whaatono le soifu maloloina i amot satu i le amanua, whaapema le whaatono le puipui ngor saonga le mu whaaloto i whale i asa mana vea. Ina ia wha mautu le le whaatulanga o wha solonga mai o pasese, le taunu umai le malanga mai Hawaii. Sau noa le fionga le kovana lutena i antalauenga i le asalo va alele ale, o le olua i teimi le nei u whaatino ai le fuafuanga, talu mai le temina amata na toe whaafo i mai tangata nu u mai whafo, ma whaanofo e se whalitan malo e peon whaatulanga i le malo. O le taumwhainga le nei o lo i le wha moe o le a whaatulanga i whainga malanga uma e taunu u mai Amerika Samoa, a wale saunga le mo le au whainga ruenga whaapea mara mamalo le atunu ufi malanga ai. O le malanga le nei o se whaitato e te talai le whaafhainga o fie ino whainga malanga, ma le taunu u mai o tangata malanga, e ala le whai o ala tatau uma ina i uia. E peo na whailoa na matanga ruenga ra soifu maloloina e lua se lau fitus furtasi i lātou na tausanga i fia malanga mai. Ma o tangata malanga uma e whaia suenga le teime taunu mai le malai vaalele i tāwhuna, ma whaia negative pe lelei e ma whaia nanga i ainga, a whaia positive o le awina atu le AFC1 i tāwhuna e tauwhia e mole e fitu aso. O le tausisia o le whaatinoino le ameo tonu e ala le ameo sao ma le lelei. O whainga i e o pongi ma taita i ai whai valo whilimo o tangata whainga ruenga o le malo. E peo na whaatanu ina ai se awa onga o le Ethics Officers Training a le malo, ina i vai aso o tuanai. I le sauninga tāpuni alo i ai lea wha moe moe. Na saunu ai lea whionga le whaaulo o le ofisa o kovana sili a loa tui mawave ta wapa i lau pola i whapea. E tā ua le wha mao ni ma le whai o le ameo tonu e au noma le a whio whai unga i whainga whai tu au. Ma le le tu sai ma le tu la fono i teimi o ngā ruenga a le malo. Na toe whawhango le whionga i a loa e whapea o le manu rau tifo i leo le whainga malo. O le whai o le ameo tonu, integrity, o taita inga le lei po le leadership ma le commitment po whainga o ngā ruenga Peter City mo le manuia lau telo le atunuu. Sau no loa o tū maanga nei o lo uwhiuwhi whaatase tū maanga masani e o pongi ei de whaatino ino tiute ai meisi o le soifonga lue o sosatanga te Samoa. O vaenga fo ia pe ona sau no loa o pine tau ave lea o lana tau tua le malo ai meisi o lo nā tunuu ma ia tarusanga ina ia li matamaitai officer, ethics officers ina ia tau se sia le wha maoni ma le whai o le ameo tonu i le whaatino ino tiute ma whaiva ua tofi ai.
O le sole na whailoa i aisu i o le komiti whaafoe o le whaltupe a tinae mo le taimi mua talu o na whaamaunia o la tau tofinga e pei o na whiriwhiria i le kōwana sili mo le lua tausanga le mau ta mawalunga. O le whailoa inga le komiti whaafoe i le tai au nei na maua i fo i le avanoa o tau tino o le komiti e whai ei whiriwhiringa i tūlanga ta itasi o le komiti. I le mai ai o le tai au nei, wa whiriwhiria i le awhionga le senatoa i a Malai Pule i le tofi o le taitaifono o le komiti o le susunga i le whaafengainga i a tautua fuiawa i le tofinga o le susui taitaifono. Tausi ia e seta sa taua i le tofinga whailau tusi o le tausi i a fia pai fruen e a vea mataitai o le komiti o le lending. Ma le a fionga i le whaipule i a vailu wama le a siolangi mataitai o le collection committee. Sa mawhaina whaamaunia mai le matanga ruenga le soifu maloloina o le au malanga i toa sulma le tasi le na malanga i pōna poi manua na whaia la tau siaki o COVID ma na lelei uma o le au malanga leo le listen tu ina mai le EOC o tangata wa ieli whaatangana i malanga i manua o na o tūlanga alanga tatau. Talo mai le teimin tau fiei malanga inga sa tau fiei fo impasese e malanga mo manua ma na tau fiei fo impasese mo waalalo ai na o utam wha moli sam whaiuna ave. O lo tanga i tuto o le mtanga ruenga wafu mo malaiwa alele wha pēma mtanga ruenga soifu malolo ina. I le whaio au wala saunga le mu ina i awane i eise wha ama i e sao atu le motu sa a waia o maile so e lo i eise tase o a fia i wha ama i le tu malo. E tu saima reporti al mtanga ruenga soifu malolo ina. Ma o le aso na wha amaunia mai le company o Polynesian Shipping o le astofi o le vai asofou a perida fitu i le valu te tai au. O le ataunu mai le ulua i whai ngā malanga le Lady Naomi talo na tapunia whai ngā malanga i le sami wha apea male ea i vau Samoa i lua. Ma e tu wa ese atu i Amerika Samoa li tu lai whai le afiafi. Talo mai le teimi sa tapunia i le vau o piam pangpango sa le aise wha mai Samoa. Ma ona o leo si i whai numero tangata wa afia o iei tūlanga saunga le mue wha foina i malanga nei e lau mai ei uta mai Samoa i sifo wha apea mauta i moli atu i ine i Amerika Samoa. Ma o nei foi malanga le ni pasese malanga mai matue malanga atu ono o puipuinga mai le wha mai. E whautua ina le malo le atunu e la to umalava e piki ma ave la to uta matua wha malu sia le whai o fifonga i le whare whatatadvaa malunga o le wafu. E wha malulu atu o le a le talia ina se tasi e le iai se tali fifonga i tonu malunga o le wafu. O le a wha malu sia umata i alam tu la fonu tau soifua malolo ina i le aso. Ai e nifsili telefoniane le ona tolu tasi lua tasi. O le uwhaino mail office o la fonga o le vaenga tolu se aki o la fonga o le amawatu le aso atayau aparila le aso mua. E lua se lau wana sifulufitu le a whai o tangata na whaila la fonga ia Februari le aso lua. O le amawatu atou se aki tayau ia atou teu ngā tupe po le pusameli ma le office o le dispersing. A whai sa e wha moe maua lau se aki e o atu tayau e le maua. Wha mole wha so tai mai le ofisa ai wha mole atu on o le COVID ta ofilo wo o mai le tato ofisa. Mai matua wha ta waina le tali fonga ma le tu vava pe ai o atu le ofisa le dispersing e awina tuai lau se aki. Tala o le Pasifika e mumu atu i pia. I le tātono le lua i le awauli nei i le aso tofi aso tolu sfutasio mati lua whelua se fululua. Na whaamaunia ai e le matanga luenga o le soifua maloloina. Le whaupopo ai o le se lau fitu se fulu i la tau fau o le malu le atunuu ua afia i le siam o le COVID se fuluiva. I lea se lau fitu se fulu e se lau ono se fulu ono ua afia mai le mamalu le atunuu lau tele au le isi toa wha o i la tau sa afia mumua i atunuu sa iai. E na malanga mai i whafo ma o loo whaanofo esea mo le taiminei. I le taiminei wasi i tea i lau whai o i la tau wa afia talu o na mama i tua le whaamai i le aso sfurfi tua mati lua afe lua se fululua i le afe valu se lau tau se fultasi ai pitai na o le afe wha se lau male valu i la tau o loo afia pea i le taiminei i le mamalu le atunu o lau tele. Tusa lea ma le iwa sfurfi tua pasene o i la tau wa afia o loo au mau i polu nei ai tau pasene o loo i savai mo le taiminei. O loo tu mau pea le maru pui o manonotai ma apolima mo le taiminei. Ua whaamaunia le matanga luenga le soifua maloloina. O ana na while a solulu a so tolu sefulu mati lua whelua se fululua. Ua whaamauina ai le maliu o se tasi tutonu le atunu ono le COVID se fuluiva. Talu ona pepesi tua le whaamai le atunu lau tele i le aso sefulu fitua mati lua whelua se fululua. Usalea ma le sefulu tolu aso ua mawai. O le ua maliu o se tama e ono sefulu fitu tausanga le matua. Ma o loo whaamauina e tele nisi o ngase tumau o loo afia i o ia. Na awinane o ia i le whalemai whaitu malo i lalo manu ana nafi ma maliua i lava.
Ua whailoa manino mai fo'i I whaumaumaunga o le 15 tausanga I le 35 tausanga lo mafuri iai I lātou ua haafia I le whaamai o le COVID-19. Whaamaunia I le matanga luenga o le soifua malaloina. E lua se fulu wafe ono se lau fa se fulu tolu su enga o le COVID. Sa whaia talu mai le aso na mua I pepesia I tua le whaamai o le COVID. Talana le tau mo Amerika Samoa mai lau fisa vai tau ta funa. Mo le aso e matele na wawa ta apisolo timu vevele valu fitu sa vidi mai sa e le sfulu lima mai le leitu la. Po anane e o le po le asto na e matele na wawa ta apisolo timu vevele valu sfulu valu malu e fitu sfulu iwa sa vidi mai sa te sa e sfulu lima mai le leitu la. Aso saya o le po le asunga fua matele na wawa ta ulu timunga vevele valu sfulu ano malu e fitu sfulu fitu sa vidi angi le lautasi e o le sfulu mai le leitu la. Asolua e o le asolulu e matele ina wawa ta pesolo timu vevele valu sfulu valu malu e fitu sfulu valu sa vidi mai sa ele sfulu lima mai le tula ma o tala na tau mo o Amerika Samoa mai le ofisa vai tau tafuna. This is the following schedule for distribution of food stamp benefits for April 2022 at the ASNAB office in Utulei. April 1st from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with LA to LEM. April 1st from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with LEN to LU. April 4th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter M. April 4th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter N. April 5th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with O, B, Q, and R. April 5th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter S. April 6th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with TA to TE. April 6th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with TI to TY. April 7th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter U. April 7th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with the V, W, X, Y, and C. April 8th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with letter A. April 6th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with B, C, D, and E. April 11th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with FA to FE. April 11th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with FI to FU. April 12th from 8 a.m. to 12 p.m. last names beginning with G, H, J, and K. April 12th from 12 p.m. to 3 p.m. last names beginning with letter I. ASNAB food coupons will be delivered at homes of participants who are 65 years of age and older, and participants with high-risk underlying medical conditions who do not have authorized representatives. Please call 633-7720 to confirm home delivery of your benefits. All other participants are advised to pick up their food coupons at the office on their assigned day. As a reminder, the ASNAB will strictly enforce the following precautionary measures to prevent the spread of the coronavirus. Only individuals with ASNAB ID cards will be allowed and served at the ASNAB building. Individuals without ASNAB ID cards will be turned away. A maximum of 10 people will be allowed to enter the ASNAB building at a time. For health and safety reasons, no children will be allowed at the ASNAB office and premises when picking up benefits. Social distancing, including separating individuals by 6 feet apart, will be strongly enforced. Chairs are set up to 6 feet apart under tents in front of the ASNAB building. Individuals showing flu-like symptoms, fever, coughing, sneezing, will be turned away and will not be served. They will be required to call the ASNAB office a day in advance to assign an authorized representative to retrieve their benefits. We will only serve participants with an active certification period. Participants who are due to recertification are advised to call 633-7720 to schedule an appointment. Please feel free to contact our office at 633-7720 for more information. Faftai. Talofa, here's your update from KVZK News.
The Senate has approved by unanimous vote a resolution to respectfully request the governor to ban all cultural funeral practices in response to the overwhelming increase of the COVID-19 community spread. Part of the resolution says it is obvious through social media and from first-hand accounts while passing through villages that families are continuing to host their private functions, especially funeral preparations, and they are not observing the outdoor 20 maximum persons and they are not practicing social distancing. In addition, there has been no visible enforcement from the Department of Public Safety to regulate these functions, which would also help to deter the community from violating the directive. In order to prevent the spread of COVID and to assist the enforcement directive, it is important to ban all funeral preparations, especially the traditional family CE that customarily bring extended families together. 3 people have died in the past 24 hours at LBJ Hospital of causes related to the novel coronavirus. An unconfirmed report from LBJ Hospital says a 61-year-old male who was admitted on March 22nd with symptoms of shortness of breath and fever and was treated for other multiple comorbid medical conditions together with COVID-19. He was fully vaccinated but no booster shot. An 81-year-old male also passed away last night at home after he was discharged from the hospital. He too was treated for multiple comorbid medical conditions along with COVID-19. Primary causes of death were pneumonia and other underlying medical conditions. A 29-year-old female also died at LBJ in the past 24 hours. She was seen at ER on March 25th for cough, shortness of breath, and fever, and was tested positive for COVID-19. The primary causes of death were heart failure, heart attack, pneumonia, and other contributing causes such as diabetes, high blood pressure, and COVID-19. Our deepest condolences to the families. As of 8 this morning, we have 4,206 recorded cases of COVID-19 in American Samoa. The report from DOH says of the 868 tests conducted yesterday at our testing sites, including the LBJ, 202 individuals tested positive of COVID-19. This is a change from the 300 plus cases witnessed a week ago. From the 4,206 recorded number of positive cases, 1,016 have recovered. The Department of Health's Dr. Lauvao said the prevalence of COVID infection remains significantly higher among those aged 18 to 30. Tafuna continues to lead with the highest number of people infected with the coronavirus at 748, Nu'uli 481, and Leone 295. The Department of Health has confirmed that all passengers from Honolulu will be tested for COVID upon arrival. They will then go through the immigration and customs process. Negative passengers will be cleared to go home for 7 days home quarantine. Dr. Lauvao of DOH confirmed COVID tests for these negative passengers will be conducted by DOH on day 5 and day 6 of quarantine. DOH will provide further details tonight at the airport of our home quarantine requirements. Any passenger who tests positive tonight will be placed in a mandatory 7-day isolation period at the alternative care facility at the DOH Tafuna Family Health Center. COVID tests for all passengers that will test positive tonight will be conducted tomorrow. Dr. Lauvao said once released, passengers in isolation will have to quarantine at home for another 7 days. Further instructions will be provided tonight at the airport. This measure is to ensure continued monitoring and control of new variants. For families of inbound passengers, EOC kindly asks that when picking up family members tonight, that you park in the designated parking area and remain in your vehicle until contacted by the traveler. For the outbound flight, there will be no parking, and we kindly ask For the outbound flight, there will be no parking, and EOC kindly asks that you drop all passengers off at designated areas and then move to exit the airport. A final walkthrough before the arrival of the flight tonight was carried out earlier today. Lieutenant Governor Talawenga Ilan Salova Alele together with Director of Public Health Motusatu Ilan Manua and Director of Homeland Security Samana Ve'vea were on site to brief the workers for tonight's flight. After going through the program for the operation, Lieutenant Governor Talawenga Ilan Salova Alele told the workers that tonight's flight will be the first where passengers will be tested upon arrival
and urges that everyone should follow procedures in place to make sure the process is smooth and health and safety of our people are protected. Lieutenant Governor also said tonight's flight is a good exercise for our people, as changes implemented tonight will be the new way of operation when passengers arrive in the territory. Passengers will be tested upon arrival, and if tested negative, they will be released for strict home quarantine for 7 days. Those tested positive will be transported to ACF1 in Tafuna to isolate for 7 days and a further 7 days home isolation once released from the ACF. Ethical behavior is the legal and moral code guiding employee behavior. Being a professional requires more than wearing nice clothes. It requires ethical behavior that drives interactions with other employees, customers, and leadership. It also guides how someone performs his or her job. At the conclusion of the ASG Ethics Officers Training, the Governor's Chief of Staff, High Chief Lord Tuimavavetawa Pailaupola, thanked all participants and course instructors, Drummond Khan of the Graduate School USA and the PTVT organization, and Mr. Jason Mitchell, the Chief Legal Counsel of the Governor's Office, for the job well done. High Chief Lord touched on many aspects of life and essential areas of government, like the 3 pillars of this administration: integrity, leadership, and commitment. Its motto, American Samoa, let God be first in everything. Do just love earnestly and walk humbly with God at all times, Law said. The ASG Code of Ethics was signed by Governor Lemanu on December 13, 2021. This is based on Governor Lemanu and Lieutenant Governor Talawenga's leadership philosophy of integrity, leadership, and commitment. These 3 words resonate with people regardless of culture, faith, or ethnic background. Integrity is doing the right thing whether anyone is looking or not. Leadership is wielding influence that maximizes the efforts of others towards the achievement of a goal, in this case, doing the right thing. And commitment is your ability to repeat this process because you know it's the right thing to do and will benefit all people. In the later part of his address, High Chief Loa shared his life guiding principles in the military and our Samoan cultural principles and values that shaped his life. He encouraged ethics officers to do the right thing all the time. We are guardians of honesty, integrity, and ethical living in our government, said Loa. The TPAS Board of Directors met for the first time today since the confirmation of the appointments by the Senate this week. The TPAS Board meeting today was an opportunity for members to meet and greet and also select position holders of the board. The following selection were made: the TPAS Board of Directors Chairman, Senator Malaipule Molinga; Board of Directors Vice Chairman, Reverend Tautua Fuyava; Board of Directors Secretary, Eseta Satawa; Landing Committee Chairwoman, Fiapaipai Fruen; and Collection Committee Chairman, Honorable Representative Vaidua Malea Siolangi. The Department of Health has confirmed that all 11 passengers that traveled to Manua on the MV Manuatele last night have tested negative of COVID-19. The passengers that traveled were listed on an approved letter from the EOC yesterday. No passengers were allowed to travel to Manua on the MV Manuatele since the spread of COVID-19 on the island of Tutuila. Currently, there is no confirmation of any community transmission in the Manua district, thus the hold on residents wishing to travel to Manua. The Department of Health are working hand in hand with the Department of Port Administrations to ensure the safety of the Manua Islands from getting the virus. Meanwhile, the Polynesian Shipping Company has confirmed that the Lady Naomi boat vessel will arrive next week Thursday, April 7th at 8 a.m. and then depart for Apia at 4 p.m. There will be no incoming and outgoing passengers but only transporting cargo. A representative of Polynesian Shipping said the Lady Naomi boat day was approved by the task force. Before the lockdown, Lady Naomi was able to transport cargo between the 2 Samoa. With the ongoing search in both Apia and Pampanga, both governments will be monitoring air and sea travel to transport needed cargo. The public is advised that wearing a mask will be strongly enforced if you plan to pick up or send cargo from and to Apia. And finally, the Department of Treasury is pleased to announce the release of the 3rd batch of tax refunds on Friday, tomorrow, April 1st, 2022. A total of 267 taxpayers who filed on February 2nd will be getting their refunds through direct deposits, United States Post Office, and pickup at the disbursing office in Utulei.
If you were expecting your refund and did not receive it, please call the tax office for further information and assistance. Do not visit the office. Please be reminded that face masks and social distancing will be strictly observed at the Executive Building Office. Samoa Ministry of Health has confirmed 170 new positive cases have been detected as at 2 p.m. Thursday, 31 March 2022. Of the 170 new positive cases, 166 are new confirmed community cases and 4 historical cases in quarantine at the Porta. This brings the number of community cases recorded since 17th of March 2022 to 1,831, of which 1,408 are active community cases. Approximately 97% of community cases are in Upolu, with the remaining 3% in Savaii. There are still no community cases recorded for the island of Manono and Apolimatai. The Ministry of Health has confirmed the Samoa's first COVID-19 related death of the 30th March 2022. 13 days after the first community cases was detected on the 17th of March 2022. The deceased, a 67-year-old male, had multiple comorbidities. He died shortly after he was admitted to the Lalomanu District Hospital. Data shows that the prevalence of COVID-19 infection is significantly higher among those aged from 15 to 35 and steadily increasing among those. The Ministry of Health confirmed 20,643 COVID tests have been administered to date since the first case was detected. Full of American Samoa, here's your weather forecast. Today, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. Tonight through Saturday night, mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Sunday through Monday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid 80s, lows in the upper 70s, variable winds up to 10 miles per hour. Tuesday through Wednesday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather, American Samoa.